观众朋友们、同学们，大家好，欢迎来到今天的汉语课堂，我是 Amy 老师。今天我们要一起学习第75课 Lesson 75。 চায়না মিডিয়া গ্রুপ ও আরটিভির যৌথ আয়োজনে চীনা ভাষার শিক্ষা ক্লাস চায়না আওয়ারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শান্তা মারিয়া। আমাদের সঙ্গে আছেন শিক্ষক এমি চুং, আরও আছেন সৌরভ ও মিম। Mim, Saurav, 你们好。Amy 老师好。 Okay, do you remember in our last lesson what we have learned? Time. About time. Some new words about the time, right? Like a second. Can you remember how to say it? 秒钟 Yes, and minute? 分钟。分钟很好 Okay, and quarter of an hour? 15 minutes. 刻钟 Yes, quarter of an hour. 刻钟 And hour? 钟头 Yes, and we can use these words. We can add the number in front of these words to indicating time period, right? For example, 5 minutes, we can say 5分钟。5分钟 5分钟 Yes, and also we have learned how to express the time, right? Yes, there are two patterns. One is with minute, one is whole hour, right? Yes, and also in the part 3, we introduce you a proverb, 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。So we have discussed about the value, the time value of Chinese people. So in today's lesson, again we are going to learn few words regarding time. Let's see. 我们一起看看。So the first one today is 天。Yes, 天 means day. Yes. So 天 one day. 一天 Okay, 一天有多少个小时 In a day, how many hours? Can you tell me in Chinese? 24 hours. How to say 24? 24个小时 Good. আমরা আজকে শিখব যে বিভিন্ন দিন, সময় এগুলো কিভাবে বলতে হয়। গত ক্লাসেও কিন্তু আমরা সময়ের মিনিট, সেকেন্ড, ঘন্টা এগুলো চীনা ভাষায় শিখেছিলাম। আজকে আমরা শিখছি দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর এগুলো কিভাবে চীনা ভাষায় বলতে হয়। Okay, so the first one is 天 Okay, and then the second one is 星期 or you can say 周 Okay, which means week. Week. সপ্তাহ হচ্ছে সিংচি, দিন হচ্ছে থিয়ান, সপ্তাহ হচ্ছে সিংচি অথবা চৌ বলতে পারি, চৌ। Yes. Okay, so to tell about to make the terms, we can also add the numbers in front of this word. For example, one week we say 一 Okay, so we need a measure word 一个星期 一个星期 এক সপ্তাহ, ইগা সিংচি। Okay, now let's review. Please tell me 2 weeks how to say. 两个星期。 Why do we say 两 also means two. Two, before if we use liang, we should use before ga measuring word, we have to say liang. 是的 that's right. So in front of measure word, the number 2 R, we should say 两个星期 2 weeks. একটা জিনিস মনে করিয়ে দিচ্ছি, এমিলাও সেই মাত্র আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে যেমন আমরা বলেছি এক সপ্তাহ, একের পরে একটি সপ্তাহ মানে একটা মেজারিং ওয়ার্ড তো থাকবে, পরিমাপক শব্দ, সেটা হচ্ছে গ। তাহলে এক সপ্তাহ বা একটি সপ্তাহ হচ্ছে ইগা সিংছি। কিন্তু যদি 2 সপ্তাহ হয়, মেজারিং ওয়ার্ড গা ব্যবহার করলে বা ক ব্যবহার করলে কি করতে হয়, তখন আর 2 বা আর ব্যবহার করা যায় না, তখন বলতে হয় লিয়াং। এই জন্য 2টি সপ্তাহ
两个星期 Yes. Okay. So next one is 月月月 Yes. Okay. Month. In front of it and between the number and 月 we should also use the measure word. For example, 1 month we should say 一个月一个月一个月 Yes. 2 months 一个月两两个月两个月 Yes, 两个 Okay, 月 so previously we have learned the 12 months name in Chinese, like January, February, right? 1月、2月、3月 Yes, so if you say 2月 it means February. It doesn't mean 2 months. Yes. 2 months Okay, because the 12th month's name in Chinese is formed by the number and 月 আমরা এর আগেও শিখেছি আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে চীনা ভাষায় 12 মাসের নাম 12 মাস আমাদের যেমন নাম আছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বা ইংরেজিতে নাম আছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি সেরকম কিন্তু নয় চীনা ভাষায় মাসের নামগুলো হচ্ছে প্রথম মাস দ্বিতীয় মাস তৃতীয় মাস মানে মাস নাম্বার 1 মাস নাম্বার 2 মাস নাম্বার 3 এইভাবে মানে আলাদা আলাদা নাম নেই সুতরাং আমরা যদি তখন বলি আর ইউএ মানে দ্বিতীয় মাস সেটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি কিন্তু দ্বিতীয় মাস ফেব্রুয়ারি আর যদি আমরা বলি যে দুটি মাস মানে 2 মাস যে কোনো সময় হতে পারে 2 মাস সময় তখন কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে লিয়াংগা মানে ওই মেজারিং শব্দটা ব্যবহার করতে হবে না হলে বুঝাবে যে আর ইউএ বললে ফেব্রুয়ারি বুঝাবে কিন্তু লিয়াংগা ইউএ বললে বুঝাবে হলো 2 মাস দুটি মাস Okay, so if I want to say 4 months, then how to say it in Chinese, please? 4个月 4 months. 4个月4个月4个月 5 months. 五个5个月对5个月 So we should not say 5月 because 5月 means May. Okay, so another new word is year. 年 Second tone 年 Yes, year. Okay, so you can just add the number. For example, 一年两年三年 So here you don't need to use the measure word 个 Yes. Okay, and the last one is 世纪 世纪 Okay, 100年100年世纪 What is 100年 100 বছর 100 years 对 Yes, that's right. So 100年 is 世纪 one 一个世纪 A century. আরো দুটি শব্দ আমরা শিখছি নিয়ান মানে হচ্ছে বছর আর শতাব্দী বা শতক বা আমরা এটা শতকও বলতে পারি শতাব্দী বলতে পারি 100 বছরও বলতে পারি এটা হচ্ছে শতবর্ষ বলতে পারি শিচি হচ্ছে সেঞ্চুরি শতবর্ষ So we have learned 5 new words regarding time. They are 天 Yes, 天 means day and 星期星期 or 周 Yes, that means week সপ্তাহ and 月 月 month মাস 年 year year Okay, বছর। and 世纪 century সেঞ্চুরি বা শতক 世纪 Okay, now let's try to extend the words, right? So 天 as we have mentioned before, you can add the number in front of this word. For example, 五天五天 means 5 days 5 days 5 days Yes, okay, and this one 7天七天 7 days Okay, 七天 you can also say, you can use 星期 That is 1 week 1 week 一个星期 Right? Okay, 星期 or 周 So 1 week 一个星期一个 or 星期一周一周一周মানে এক সপ্তাহ 月1月 月 1 month
一个月一个月一个月一个月 one month 两个月两个月 two months 两个月 OK 12个月12个月মানে 12 মাস Yeah, 12个月 12 months. Okay? So if we omit 个 if we only say 12月 it means December. So slightly different but the meaning totally changed, not same. Okay? And next one is 年年年一年一年 means 1 year. Okay? 10年10年10 বছর 10 years 10年 and this one 100年100年 100 বছর yes 100 years 100 years yeah we can also say 一个世纪一个世纪 yes 一个世纪 1 century right so next let's move to the expression of the date yes because we have learned many new words 年月日 or 天 right yes so the pattern of expressing the date we should tell in from the bigger unit to the smaller unit this is just opposite of Bengali system yes আমরা বাংলায় সাধারণত দিনটা আগে উল্লেখ করি তারপরে মাসের উল্লেখ করি এবং তারপরে হচ্ছে গিয়ে বছর যেমন যদি বলি 3 জানুয়ারি মানে মাসটা পরে বললাম তারপরে 2025 3 জানুয়ারি 2025 তাহলে প্রথমে দিন তারপরে মাস তারপরে বছর কিন্তু মনে রাখতে হবে চীনের পদ্ধতি হচ্ছে শুরু হয় বছর দিয়ে 2025 প্রথমে বলা হবে তারপরে জানুয়ারি বা প্রথম মাস তারপরে হয়তো 3 বা 4 বা ডেটটা এর পরে যাবে okay so in Chinese we will introduce from the bigger unit that means 年 and then 月 and then 日 yes 日 and to make it more specified you can add 星期 the day right for example 2025 January 1st in Chinese we can say 2025年 মানে 2025 yes 年মানে বছর then 1月 মানে 1日 জানুয়ারি ইরি মানে প্রথম দিন yes okay when we are reading the year we will read it digit by digit we don't need to read it like a 2025 okay we can read it digit by digit that means 2025 yeah it means 2025 yes 2025年1月1月 means January 1日 means first day yes first day okay so we can also say 2025年1月1号 how yes how is commonly used in a spoken form okay so to make it more specified to show the day we can say 2025年1月1日星期三 মানে বুধবার星期三 means Wednesday yes so this is the way to tell the date and what's more normally sometimes people will omit the year because usually we will understand which year we will remember which year is this year then we will just tell the month and the date and the day of it yes for example 1月1日1月1日 or 1月1号 এমিলাউসি ঠিকই বলেছেন যে আমরা অনেক সময় বছরটা উল্লেখ না করলেও পারি তারিখের ক্ষেত্রে কারণ 2025 সাল চলছে এটা আমরা সকলেই জানি সুতরাং বছরটা উল্লেখ না করেও যদি বলি যে জানুয়ারির এত তারিখ আগে জানুয়ারি মাসের নাম বলে তারিখের নামটা বলতে হবে যেমন বলেছে যে ই ইউএ ই রি মানে
প্রথম মাসের প্রথম দিন, প্রথম মাসের দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন এভাবে বলা যায়। And in the real communication, people will just ask, 今天, for example, what is the date today? 今天几号?今天几号?今天几号? They don't even mention the month. Yes. আজকে কয় তারিখ? আমরা সাধারণত আজকে কোন মাসের কয় তারিখ মাসটা সাধারণত আমরা জানি। তো আজকে কয় তারিখ? 今天几号? আজকে কয় তারিখ? এভাবে প্রশ্ন করা যায়। So these are the previous words we have learned, and now let's come to the culture part. So in today's culture part, we are going to introduce you story is an inspiring story, ancient inspiring story. Remember in the last lesson we have learned one sentence regarding time. That is 一寸光阴一寸金寸金难买寸光阴, which means time is very precious and we should cherish it. Even you cannot buy with gold, right? Yes, and today's story also related to the time. In Qin dynasty, there are two very ambitious young men. You can see in the picture here. So these are the two young men. One named Zhu Ti. Yes, another young man named Liu Kun. Yes, Zhu Ti and Liu Kun. That time they work and live together when they are working in the Sizhou. Okay, the name of the story is 文姬起舞. 文姬起舞. Yes, okay, so let's talk about Ji first. Can you see in the corner there is a rooster? মোরগ. মোরগের চাইনিজ হচ্ছে জি. Ji, yes, Ji. And Wu, we have learned the word 跳舞 means dance. Yes, but this Wu doesn't mean dance. It means sword practice. Yes, okay. 文 means to hear, to listen. 文姬起舞. 起 means 起床. বিছানা থেকে ওঠা, get up from bed. Get up from bed. So maybe you can understand a little bit now. It means once they hear the rooster's sound, they get up to practice the swordsmanship. Okay, so this is what this picture describing. Okay, so in ancient China, people believe that if you hear the rooster crowing in the midnight or before the dawn, that is not a good sign. But Zhu Ti took it otherwise. One night he heard the crowing of the rooster. He just kicked his fellow Liu Kun and say, people always say that when you're hearing this is not a good sign. But what if we make it a rule? When we hear this, we just get up and practice the sword. Okay, so they come to the common point, and then every day when they're hearing the rooster's crow, then they get up and practice. By this, they got a lot of time to practice and improve their sword skills. And then actually Zhu Ti later he became a general of the country, which means if you seize the time, and actually morning time is very peaceful and you can take advantage of morning time to for learning for learning to or self-improvement. আমরা এমি লাউসির কাছ থেকে প্রাচীন চীনের একটি চমৎকার গল্প শুনলাম। চীন ডাইনেস্টির সময় মানে চীন রাজবংশের সময় দুজন তরুণ ছিল, তারা বন্ধু এবং তারা সোর্ড প্র্যাকটিস মানে তলোয়ার যে প্র্যাকটিস করে, তলোয়ার চর্চা করে, যার ফলে যুদ্ধবিদ্যা শেখার সেটা তারা চর্চা করতো এবং তারা একসাথেই থাকতো। একদিন তারা মানে রাতের বেলা মোরগের ডাক শুনতে পায় এবং প্রাচীন চীনের একটা বিশ্বাস ছিল বা কুসংস্কার ছিল যে ভোরের আগে বা মধ্যরাতে তুমি যদি মোরগের ডাক শুনতে পাও তাহলে সেটা দুর্ভাগ্য বয়ে আনে, কিন্তু সেটা মেনে নেয়নি। চুথি এক তরুণ, সে বলে যে আসো আমরা এই সময়টাতে যে মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে মানে একবারে খুব ভোরবেলা
সূর্য ওঠার আগে আমরা যদি উঠে যাই এবং গিয়ে প্র্যাকটিস করি, এই যে তলোয়ার প্র্যাকটিস করি, তাহলে আমরা কিন্তু সময়টাকে কাজে লাগাতে পারবো এবং লম্বা একটা দিন পাবো অনুশীলন করার। এবং তারা এটাই তাদেরকে অ্যালার্মের মতো তাদের কাজ করতো। মোরগের ডাক শোনার সাথে সাথে শীত হোক গ্রীষ্ম হোক তারা উঠে পড়তো বিছানা ছেড়ে এবং তারা এইভাবে তলোয়ার প্র্যাকটিস করতো। এবং এক সময় তাদের এই যে ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং সময়কে কাজে লাগানোর ফলে চৌথি কিন্তু মানে রাজার সেনাপতি পর্যন্ত হতে পেরেছিল, জেনারেল হতে পেরেছিলেন, যেটা খুবই উচ্চ পদ, সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পেরেছিলেন। কিভাবে তিনি সময়কে, তিনি এবং তার বন্ধু সময়কে কাজে লাগিয়েছিলেন, ধৈর্য, অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম এবং ঠিক সময়ে কাজটা করার ফলে উনি একদম জীবনে সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। 闻鸡起舞 is a story of discipline. Yes. So if you want to be success, if you want to do something, you have to seize the time and to improve yourself, right? Right. Yes. So hope this work can also inspiring you to be a better you. Now we are having like a morning club to subject to self-improvement online, or some people just get up in the morning to go to gym to improve their health condition. So we can also doing like this. I hope this ancient story can lasting till now or future. We can follow this still. এই ধরনের গল্পগুলো আসলে চিরকালীন এবং গত ক্লাসে আমরা সময়ের মূল্য সম্পর্কে জেনেছিলাম। এই ক্লাসে আমরা নিয়মানুবর্তিতা এবং নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা, ডিসিপ্লিন মেনে চলা, এটার যে কতখানি মূল্যবান সেটা জানতে পারলাম। Okay, 同学们, that's all for today. We will see you in the next class. আজকে চীনা ভাষা শিক্ষা ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে। আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে, আবার কথা হবে। 再见。再见。